Good morning, children. Welcome back again to another session of our English classroom. Yes, during the last class, we were dealing with a different story, the story of Martha Salinas. And you know all about Martha. Martha, and where did we stop? There were some four questions were there. What was the tradition followed in the small Texas school? At the eighth gradation, a scholarship jacket was given. That was the tradition. What was it? It was a tradition that every year during the eighth grade graduation, a beautiful gold and green jacket was awarded to the class valedictorian. It's the answer. Then, what do you think the letter S? ഒരു എസ് എന്നൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗോൾഡൻ അക്ഷരത്തിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? It can be scholar or something like that. Then, third question, this one, the scholarship jacket was our only chance. Why does Martha say so? The other one is sports jacket. But sports jacket needs a lot of registration fees, uniform cost, then trips to town, etc. So needs money. As Martha was poor, she cannot pay this or she cannot find money for this. That's why she says so. So this only chance for her. How does Martha describe herself? Martha അവളെ എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചത്? Bean pole, string bean, pencil thin, etc. You know that. Okay, now let us come back. Where did we stop? Martha went back to the classroom for taking the PE shorts. For the basketball, she had to wear the shorts. PE സ്പോർട്സിന്റെ ആ ഷോർട്സ് ധരിക്കണമായിരുന്നു. Unfortunately, she forgot to take his PE shorts from the classroom. So when she was going to the ground, so he remembered it. So he went back to the classroom again so as to take the PE shorts from from her classroom. Okay, now come back. Paragraph number 5 on page number 114. I think your textbook is with you. If not, you may please take and open page number 114. On paragraph number 5, I was almost back at my classroom door when I heard a voice. So I just reached outside the classroom, but I heard a voice raised in anger. Somebody is in angry, is there was an argument, some sort of argument, vada pradivada. So I heard a voice of argument. I stopped, but somebody is arguing. There was an argument from the classroom, so I stopped. I didn't mean to eavesdrop. You may underline and write the meanings. Eavesdrop, what is eavesdrop? Listen secretly, അതായത് ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഐ ഡിഡിൻറ്റ് മീൻ ടു യൂസ് ഡ്രോപ്പ്, ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഹെസിറ്റേറ്റഡ്, നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ടു ഡു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ, there was a confusion, so I stopped there. I hesitated, I didn't go inside, not knowing what to do. I needed those shorts. Actually, I needed those shorts. And what shorts? Her PE shorts. And I was going to be late for the class. There, Coach Thompson was very strict. So I am going late. It is already getting late. But I didn't want to interrupt an argument between my teachers. So an argument was between my teachers. So അതിനിടയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി. So I stopped there between my teachers. I recognized the voices. I know whose voices are. അല്ലെ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട, അപ്പൊ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നെ ആളാന്ന് മനസ്സിലായി. So who were Mr. Schmidt, my history teacher, and Mr. Brune, my math teacher. So these teachers were arguing. They seemed to be arguing about me. Huh? They are talking about me. They are arguing. The argument is about me. What is that? I couldn't believe it. I couldn't believe it. I still remember the feeling of shock.
ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ ദ ഷോക്ക്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഷോക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് റൂട്ടഡ് മീ ഫ്ലാറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാൾ. ഞാനിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നിന്ന് പോയി ചുമരുമ ചാരിയിട്ട്. ആസ് ഇഫ് ഐ വർ ട്രൈങ് ടു ബ്ലെൻഡ് ഇൻ വിത്ത് ദ ഗ്രാഫിറ്റി റിട്ടൺ ദ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ വാൾ. ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞതുപോലെ. ഗ്രാഫിറ്റി മീൻസ് writings on the wall. Blend, that means trying to blend in with the graffiti written. അവിടെ അങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞതുപോലെ നിന്നത്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഷോക്ക്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഞെട്ടൽ. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ. ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഹൂ ഹെർ ഫാദർ ഈസ്. സോ ദറ്റ് വാസ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഐ റെഫ്യൂസ് ടു. നോ, ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഹൂ ഹെർ ഫാദർ ഈസ്. അവളുടെ ഫാദർ ആരായാലും വേണ്ടില്ല. ഐ വിൽ ഹെർ ഗ്രേസ് ഡോണ്ട് ഈവൻ ബിഗിൻ ടു കമ്പയർ മാർത്താസ്. അവളുടെ ഗ്രേഡ് മാർത്തയുടെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ലോ ഗ്രേഡ്. ഐ വോണ്ട് ലൈ ഓർ ഫാൾസ് മൈ റെക്കോർഡ്. നോ, ഐ കാൺട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈ. എനിക്ക് കളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ കനോട്ട് ഫാൾസിഫൈ ദ റെക്കോർഡ്സ്. ഫാൾസിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി എഴുതി ചേർക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, റെക്കോർഡിൽ തിരുത്തുക. ഐ ഡോണ്ട് ഡു. ഹു സേസ്? മാർത്ത ഹാസ് എ സ്ട്രേറ്റ് A+ ആവറേജ് ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്. മാർത്തക്ക് സ്ട്രേറ്റ് A+ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് അറിയും ചെയ്യാം. That was Mr. Schmidt, her history teacher. ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറാണ് പറയുന്നത്. നോ, ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഹൂ ഹെർ ഫാദർ ഈസ്. അവളുടെ അച്ഛൻ ആരായാലും ശരി, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഇറ്റ്. ഞാനത് ചെയ്യില്ല. ഐ വിൽ നെവർ ഫാൾസിഫൈ ദ റെക്കോർഡ്സ്. റെക്കോർഡ് തിരുത്താൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈ. ഞാൻ നുണ പറയൂല, തെറ്റ് പറയൂല. ദാറ്റ് വാസ് മിസ്റ്റർ ഷിമിഡ് ആൻഡ് ഹി സൗണ്ടഡ് വെരി ആംഗ്രി. വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് പറയുന്നത്. മിസ്റ്റർ ബൂണേസ് വോയിസ് സൗണ്ടഡ് കാം. അപ്പം അപ്പുറത്താരാണ്? മിസ്റ്റർ ബൂണെ, മാത്സ് ടീച്ചർ. അദ്ദേഹം കുറച്ച് ശാന്തനായിട്ടാണ്. കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. ലുക്ക്, നിങ്ങൾ നോക്ക്. മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ബോർഡ് ഓൺ ദ ബോർഡ്. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ബോർഡ് മെമ്പർ ആണ്. സ്കൂളിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹി ഓൺസ് ദ ഓൺലി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ടൗൺ. ഹി ഹാസ് എ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ടൗൺ. ടൗണിലുള്ള ഒരേ ഒരു സ്റ്റോർ ഹി ഓൺസ്. അപ്പൊ അയാൾ സമ്പന്നനാണ്. ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഹി ഈസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ബോർഡ്. ഹി ഈസ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ബോർഡ്. Why could say it was a close? Why could say it was a close tie? And എന്താ, നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ടൈ, ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു ക്ലോസ് ടൈ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? Why? The pound. So what was happening there? So very important thing is happening there. Mr. Boone and Mr. Schmidt. Mr. Schmidt, history teacher. ആ ടീച്ചറെ പേരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ആക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് whenever you were asked, if you ഇതൊന്ന് സാധാരണ 7 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ്, നേരെ തിരിച്ചു എഴുതി, ഉൾട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർക്ക് പകരം ബുണെ എന്ന് എഴുതി, മാത്സ് ടീച്ചർക്ക് പകരം ഷിമിഡ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റോങ് ആൻസർ ആൻഡ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഫുൾ മാർക്ക്. സോ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് യുവർ മാർക്ക്. സോ അത് നല്ലവണ്ണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. ഹു ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ? മിസ്റ്റർ ഷിമിഡ്. ആൻഡ് ഹു ഈസ് ദ മാത്സ് ടീച്ചർ? ബൂണെ. ആൻഡ് ഹു വാസ് ആർഗ്യൂയിങ് ഫോർ മാർത്ത? മാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആരാണ്? മിസ്റ്റർ ഷിമിഡ്. ആൻഡ് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഗീവ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ടു ജോൺ? ജോൺ ഇസ് അനദർ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ. സ്കൂളിലെ മറ്റൊരു കുട്ടിയാണ്, മാർത്തയുടെ താഴെ ഗ്രേഡിലെ കുട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ജോൺ, ബൂണെ wanted to give this scholarship jacket to Miss John. ജോണിന് കൊടുക്കണം. And what is his reason for that? Because he is the member of the board and also he owns the only store in the town. That's why he wanted to give this, and he wanted to make a tie-up with Mr. John. And he is very wealthy or rich person and also a member. He has influence. So influence and money, that's a factor. Even today you can also see that in your surrounding itself. If you have influence and if you have money, you can win anything. അല്ലേ? പലതും നമുക്ക് നേടാനാവും. സോ ഇറ്റ്സ് ത്രൂ ദ ബാക്ക് ഡോർ. ഡയറക്റ്റ് വാതിലൂടെ അല്ല,
പിൻവാതിലൂടെ പലതും നേടാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് മണി ക്യാൻ, അത് നമ്മൾ ധാരാളം കാണുന്നതാണ്. And here what happens, the pounding in my ears drowned out of the rest of the words. ബാക്കി വാക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടപട്ടാന്നടിക്കുക. പൗണ്ടിങ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ഡ്രൗണ്ട് ഔട്ട്, അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചിലത് കേട്ടില്ല. drowned out the rest of the words. Only a word here and there filtered through. Why Martha is so much afraid? Because she had expected this jacket. Her sister had got it years back. Moreover, അവൾക്ക് സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല. ബിക്കോസ് ആള് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിസിക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, വലിയ തടിയൊന്നുമില്ല, ഏജയിലാണ്, ഫാമിലി മൊത്തം ഏജയിലാണ്. ബട്ട് സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് നീഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ, യൂണിഫോം കോസ്റ്റ്, ട്രിപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ, സോ മച്ച് മണി നീഡഡ്. ആൻഡ് ഷീ Martha belongs to a large family and her father is very poor. She cannot participate in sports items and cannot have a sports jacket. Her only expectation, അവളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ എന്താണ്? In this. And she had maintained 8 years a straight A grade for the last 8 years. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് അതവള് നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട്. And she expected that this year she will get that scholarship jacket. അത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് തികച്ചും quite unexpectedly she heard a conversation between her class teacher Schmidt and maths teacher. And maths teacher asked her class teacher to falsify the record and make or write or make the record in favor of John. But Schmidt does not agree. No, I can't agree. I can't falsify. മാർത്തിയുടെ ഗ്രേഡിനോ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും അവളില്ല. അതാണ് അവൾ പറയുന്നത്, I refuse to, I don't care who her father is. അവളെ തന്ത ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, but I don't care. അതാണ് പറഞ്ഞത്, I don't care who her father is. Did you understand? Hope it is clear for you. ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. And who is a maths teacher and who is a history teacher? It's very important. So the pounding in my ears drowned out the rest of the words. Only a word here and there filtered through. അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ചെവിയിലൂടെ അവിടെ ഇവിടെ ഫിൽട്ടറായി ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി. മാർത്ത ഈസ് മെക്സിക്കൻ. അവൻ പറയുന്ന ആ സാറ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാരണമാണ്, മാർത്ത ഈസ് മെക്സിക്കൻ. She is migrated from Mexico. കാലിഫോർണിയക്കാരിയല്ല, USA-കാരിയല്ല. She has resigned. No. അതൊക്കെ പറ്റില്ല. Won't do it. Mr. Schmidt came rushing out. മാർത്ത മെക്സിക്കൻ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോൺ കൊടുക്കാം. ജോൺ ഈസ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ അമേരിക്കക്കാരി തന്നെയാണ്, കാലിഫോർണിയക്കാരി തന്നെയാണ്. അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. മിസ്റ്റർ ഷിമിഡ് came rushing out. Schmidt, her history teacher, came rushing out and luckily for me went down the opposite. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. But luckily for me he went down the opposite way towards the auditorium. ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he didn't see me. That's what happened. Shaking, I waited a few minutes. Shaking, so I was shaking. Okay, pralapettu. I waited a few minutes and then went in and grabbed my bag. Then she went inside and grabbed എന്നിട്ട് വലിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനാണ് ഗ്രാബ്, ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പിടിച്ചു. ഗ്രാബ്ഡ് മൈ ബാഗ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൂം. ഫ്ലഡ് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി. മിസ്റ്റർ ബ്രൂണെ ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് when I came in. So when she came inside the classroom, Mr. Brune looked up, just looked at me, but didn't say anything. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ she didn't do. To this day, I don't remember if I got in trouble in PE. PE ക്ലാസ്സിൽ to this day, ഇന്ന് I don't remember if I got in trouble in PE. PEയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രബിൾ
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഫോർ ബീങ് ലേറ്റ് ഓർ ഹൗ ഐ മേഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ഞാൻ ലേറ്റായി ചെന്നത് കൊണ്ട് തോംസൺ ടീച്ചർ അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞു? ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലുമില്ല. ഐ വെന്റ് ഹോം വെരി സാഡ് and cried into my pillow. Pillow, what is pillow? തലയണയിൽ കരഞ്ഞു. എന്തായാലും തലയണയിൽ മുക്കൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു. So grandmother wouldn't hear me. Grandmother wouldn't hear me. It seemed a cruel coincidence that I had overheard that conversation. It seemed a cruel coincidence. വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു coincidence happening at the same time. That is coincidence. ഒരേ സമയം സംഭവിക്കും. coincidence, ഒരു വിരോധാഭാസം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. That I had overheard that conversation. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ. എനിവേ, it seemed a cruel coincidence that I had overheard that conversation. I overheard that conversation. It was a coincidence. The next day, when the principal called me into his office, At that time, I knew what it would be about. I know that. The next day, when the principal called me into his office, I knew what it was about. എന്തിനായിരിക്കും എന്നെ വിളിച്ചത്? എനിക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പാൾ വിളിക്കുന്നത്. He looked uncomfortable and unhappy. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. He is uncomfortable and unhappy. ഒരു വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. I decided I wasn't going to make it any easier for him. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു, I wasn't going to make it an easier for him. ഞാൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുള്ള വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന ഈ പ്രശ്നം, it is not an easy problem for him. I could understand. So I looked him straight in his eyes. So I looked at the principal in his eyes. He looked away and fidgeted. What is fidget? Move body as നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ, nervous ഒരു something which is happening, unhappy thing is happening at that time അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഒരു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് fidgeted with the papers on in the desk. ഡെസ്കിന്റെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പേൻ അങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരികെ. That means he is restless. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. That means അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, it is not a justifiable thing. That may be the reason. Okay, what did he say? Martha, he said. Hey, Martha, he said, there has been a change in the policy this year regarding the scholarship jacket. You know, scholarship jacket എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. And this year there is a small problem. What is that? There is a change in the policy this year regarding the scholarship jacket. Regarding the scholarship, that there is a change in the policy. As you know, it has always been free. നിനക്കറിയാം, എല്ലാ വർഷവും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. He cleared his throat. ത്രോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി. Then continued. This year the board has decided to charge $15. പക്ഷേ ഈ വർഷം അതിന് $15 വേണം. Which still won't cover the complete cost of the jacket. ജാക്കറ്റിൽ ഗോൾഡൻ ലെറ്റേഴ്സും പിന്നെ പേര് ഗോൾഡിലാണ് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് എസ് വലിയൊരു ജാക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വി സ്റ്റിൽ വോണ്ട് കവർ ദ കംപ്ലീറ്റ് കോസ്റ്റ്. $15 കൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. എങ്കിലും the board has decided to charge $15 for the jacket. $15, which still won't cover the complete cost. കോസ്റ്റ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും $15 അത് ലഭിക്കുന്ന ആള് കൊടുക്കണം. I stared at him in shock. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി.
and a small sound of distress, ദുഃഖത്തിൻ്റെ escaped from my throat. എൻ്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ ചങ്കിന്ന് a special sound has escaped. I hadn't expected this. തരില്ല ഇപ്രാവശ്യം നിനക്കല്ല ജോണിനാന്ന് പറയുന്ന വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചു. I hadn't expected. He still avoided looking at my eyes, but he's not looking at my eyes. എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല. So if you are unable to pay $15 for the jacket, she is a very very poor. $15 ഒന്നും അവളെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതാണ്, ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തവരോട് പൈസ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലല്ലോ, അല്ലെ? ഇഫ് യു ആർ അൺഏബിൾ ടു പേ $15 ഫോർ ദ ജാക്കറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ലൈൻ. ഇപ്പൊ നീയാണ് മുമ്പിൽ, പക്ഷെ നീ $15 അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ലൈൻ. അതാരാന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹൂ ഈസ്? മാർത്തക്കും അറിയാം. ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ്? ഐ ഡിഡ്ന്റ് നീഡ് ടു ആസ്ക് ഹൂ ദാറ്റ് വാസ്. എനിക്കത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അറിയാമായിരുന്നു. ഹൂ നീഡ് ടു ആസ്ക് ഹൂ ദാറ്റ് വാസ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് നീഡ് ടു ആസ്ക്. എനിക്കത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യെസ്, ലെറ്റ് us stop here at page number, sorry, at now. Okay, I stopped it. Some of them are telling that to stop. Okay, 20 minutes, that is my time. Okay, paragraph number 8 is complete. So what you have to do as a part of your homework, you may just write the word meanings. ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. All these words are very very important and you have to expect some questions from that. Then remaining questions, question number 5, what were Martha's teachers arguing about? What was Martha's teachers arguing about? അവരെന്താണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? What was Mr. Boone arguing in John's favor? ജോണിന് അനുകൂലമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ബൂണെ വാദിക്കുന്നു? It seemed a cruel coincidence. Why did Martha say so? ഇതൊരു വല്ലാത്ത ക്രൂരമായ കോയിൻസിഡൻസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർത്ത അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Why was the principal uncomfortable and happy? എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ അൺഹാപ്പി ആവുന്നത്, അല്ലെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why was Martha shocked? Why was Martha shocked? So all these questions from 5 to 9, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 5 questions and its answers. It is to be written in your notebook and take a picture and send it to me. We will continue our class in the next. So it is the story is very very interesting story, and what will happen, whether Martha will get the scholarship jacket. We will see you again next day. So send your answers. It's tomorrow. ഇപ്പൊ ചിലവരൊന്ന് ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് tomorrow എന്ന് പറയുന്നത്. That means on 18th December, 6 o'clock, 6 p.m. before 6 p.m. itself. Thank you. Have a nice day.